Okay, so tadi kita dah tengok secara briefly macam mana actually in the presence of stimulus, what happen is that the voltage gated sodium channel, this voltage gated sodium channel akan open. So the first step ialah, okay, in the presence of stimulus dekat sini, what happen is that this voltage gated sodium channel akan open. So in response to stimulus, depolarization akan occur. Bila kata polarization, bila I dah cakap dah, depolarization means that dalam tu negatif. Bila kata D means now dia tak negatif. So they start to become more positive. Itu konsep. In response to the stimulus, depolarization akan occur. Here what happen is that some of the voltage gated sodium channel akan open. Okay, ataupun VGSC. You jangan tulis VGSC, ini I nak memudahkan penulisan saya. The voltage gated sodium channels akan open, inilah. The membrane's permeability to an sodium akan increase. Maksudnya sekarang sodium ion akan masuk ke dalam cell down its concentration gradient. Bila sodium banyak masuk, okay, bila sodium masuk ke dalam cell, what happen is that some of the dia akan start to become more positive dalam ni. So some of the voltage gated sodium channel akan open. Influx atau influx ni maksudnya movement of something ke dalam, into ke dalam. Flux tu means masuk. Okay, ada masuk influx of sodium akan occurs. What happen is that the influx of Na sodium ion akan menyebabkan the membrane potential iaitu voltage to be slightly more positive. It become less negative. As I said, bila banyak charge positif masuk dalam ni, dia start to become less negative. Dia akan become more positif. So, kalau kita tengok daripada graf ialah, kalau tadi the resting membrane potential adalah negatif 70 mV, disebabkan adanya kemasukan sodium ion, lama kelamaan charge dia semakin lama semakin positif. Dia akan makin naik atas lah. Dia akan become less negative up until negative 50 mV. Okay. The membrane potential is slowly increased. Maksudnya sekarang is slowly increased to become more positive with the continuous entry of sodium ion. Disebabkan now what happen is that semakin lama semakin banyak voltage gated sodium ion channel akan open dan ion akan masuk, the sodium ion akan masuk sampailah the membrane potential become more positive sampai negatif 55 mV. Dekat negatif Dekat negatif 50 mV ini, itu adalah the threshold potential. Apa itu threshold? Threshold tu adalah kadar yang diperlukan supaya after that tak perlu pun macam mana nak cakap, contoh threshold kemarahan cukuplah awak tak buat kerja, seorang tak buat kerja, satu kelas kena marah. Okay, itu adalah threshold, means that had yang I boleh tahan. Sama juga macam this threshold potential. Bila semakin lama, when the threshold potential meningkat, bila sampai negatif 55, what happen is that memang akan terus spike. Okay, what happen is that all voltage gated sodium channel akan open. Okay, bila je negatif 55, this akan trigger what we call action potential. Okay, di mana what happen is that lebih je bila dah start negatif 55, now what happen is that lagi banyak voltage gated sodium channel akan open, menyebabkan lagi banyak sodium akan masuk. Bila banyak sodium masuk di dalam membrane, okay, kalau kan tadi di luar ni lagi naik, di luar ni makin positif, dalam ni negatif, lagi banyak sodium masuk. Bila sampai je negatif 55 mV, what happen is that now memang terus lagi banyak open. Apa yang akan open? Voltage gated sodium channel. Sodium akan masuk. Bila sodium masuk, now dalam ni become more positive up until boom, plus 40 mV. Bila lepas je negatif 55, memang terus all the voltage gated sodium channel akan open, dan inilah what we call action potential, di mana the membrane potential become more positive state. Inside cell has more positive charge than the outside. Daripada awal-awal tadi, kalau kat luar tadi positif, now dekat dalam negatif, disebabkan adanya influx of sodium ion, what happen is that dalam tu become sangat-sangat positif berbanding dekat luar. Kat luar ni actually positif, tetapi dia dikira lagi negatif dan di inside. Adanya perubahan in term of membrane potential. Okay, daripada resting membrane potential, disebabkan adanya perubahan melebihi sampai up until 40 mV, inilah yang dikatakan adanya action potential. Pada ketika ini, bertukar ni sahaja akan terus ada electrical signal. Okay, itulah dia.
you tahu kan electrode ni, charge electrode bila negatif positif bertemu, so dia akan create the electricity. Itulah dia basically action potential. So what happen is that disebabkan the influx of sodium ion through the voltage gated sodium channel sampai je negatif 55 all, okay, almost all ataupun more voltage gated sodium channel akan open menyebabkan Na plus diffuse into the cell, causing triggers and action potential, di mana bila kita kira dia punya millivolt dia adalah plus 40 millivolt. Okay, inilah dia action potential. Kemudian bila sampai positif 40 millivolt, okay, now basically ini adalah maximum. At 40 millivolt, what happen is that the membrane dia akan start to dia dah start kena back kepada normal. Pada ketika ini, kalau this process kita panggil depolarization, now cell akan start to reduce dia punya membrane potential to become more negative. So dia akan start to become polarized. Instead, kita panggil polarized to become more negative, kita panggil dia repolarized. Kita nak negatifkan dia balik. So here, after the 40 millivolt, repolarization akan occur, iaitu the falling phase of the action potential. Di mana dia akan occur bila action potential 44 millivolt is achieved. Pada ketika ini, what happen is that at 40 millivolt, okay, dekat at 40 millivolt, what happen is that now kita tahu voltage gated sodium channel ada dua, satu sodium, satu potassium. Now kita ada voltage gated potassium channel, okay, dia pula yang akan open. Bila this voltage gated sodium channel dia akan open, pintu dia pula, dia punya pintu masuk pula adalah dekat inner membrane, inner leaflet of the membrane, means that pintunya ada dari dalam. Bila dia yang terbuka kat sini, what happen is that potassium dia akan keluar daripada inside of the cell, dia akan keluar daripada sel keluar lah ke the outer membrane. Potassium ion akan diffuses out of passively from the cell. Kemudian what happens that semakin banyak, sebab you tengok potassium ni dia charge positif kan. Bila charge positif keluar, what happen is that dalam ni semakin lama semakin negatif. So itu konsep dia. Sodium akan masuk menyebabkan dalam tu become more positif. Tetapi macam mana kita nak return back kepada negatif, potassium pula yang akan keluar daripada sel. Bila yang positif keluar daripada dalam keluar, maksudnya dalam ni semakin become more negatif. Itulah dia repolarization. So voltage gated sodium channel, dekat sini voltage gated sodium channel akan open. K plus akan keluar, repolarization akan berlaku in order to restore the more negative state within the cell. Dan the neuron continue until repolarization akan reach the resting membrane stage. Dia akan back to normal. Tetapi kalau awak perasan, K plus akan keluar, pada ketika ini K plus akan keluar. Cuma at one point, K plus ni, potassium dia akan terlebih keluar. Dan sampailah, what happen is that, sodium tu dia akan keluar sampai terlebih keluar menyebabkan dia ada membrane potential lebih daripada negative 70 millivolt. Bawah lagi. This one kita panggil hyperpolarization, terlebih negatif. Extra negatif, terlebih negatif, polarization kan negatif. Okay, what happen is that before reaching the resting membrane potential, the negative 70 millivolt, what happen is that some of the voltage gated sodium channel dia akan sentiasa open. Dia akan open menyebabkan kalau you tengok potassium terlebih keluar daripada sel. Bila yang charge positif keluar daripada sel, dalam ni become extra more negative. That's why kalau kita tengok dia punya intake of membrane potential dah negatif dah ni, tiba-tiba terlebih negatif disebabkan adanya K plus keluar daripada membrane. Okay, inside of axon becomes more negative, which result in hyperpolarization, which is a slightly more negative voltage. Okay, bila dia become, what happen is that bila the membrane potential terlebih negatif, now barulah voltage gated potassium channel akan tutup. Bila voltage gated potassium channel akan tutup, now K plus dah tak boleh leave. No efflux of K plus, there is no efflux of K plus. Dan kita ingat kita ada satu lagi, we still have the potassium and sodium pump. Potassium and sodium pump dia akan pump sodium keluar, dan dia akan bawa masuk potassium.
Dan here what happen is that pada ketika ini potassium will be enter back the cell via the sodium potassium pump. Lama kelamaan what happen is that dalam ini semakin lama semakin dia akan slightly more positive, tetapi dia still negative millivolt. Dan pada ketika ini at one point bila potassium masuk and sodium keluar, dia akan restore back kepada resting membrane potential iaitu negative 70 millivolt, and the cycle akan start again in the presence of stimulus. Dan you kena faham pada ketika ini during the hyperpolarization, the cell memang terlebih negatif 70, lebih daripada negatif 7 millivolt. Ia juga dikenali sebagai refractory period. Okay? Means that dia adalah resting phase of the cell. Pada ketika ini, okay, membrane tu dia tidak boleh, are incapable of generating new action potential. Kita bagilah stimulus pun, banyak mana pun stimulus dekat sini, dekat the cell, disebabkan sekiranya sel itu masih undergo this hyperpolarization, dia tidak akan tembak action potential. Okay, any amount of stimulus cannot cause action potential instantaneously. Hanya selepas this repolarization habis, the back balik pada resting membrane potential, barulah boleh ada action potential. Selagi ada this what we call hyperpolarization dan juga refractory period, tak kisahlah you tembaklah banyak mana action potential, tidak akan ada action potential. Only after dia back sikit, okay, barulah lebih je negatif 70 mV, barulah akan ada action potential. Now tembak balik. Now tembak balik. Macam ni. Okay. Tembak, turun refractory, tembak balik, turun refractory, tembak balik, turun refractory. Macam ni. Ini adalah refractory period in which memang tidak akan ada action potential. Alright? Dan it is the resting phase if we may say, okay? But dia dipanggil refractory period. Kenapa? Pentingnya in order untuk impulse in one direction. Nanti kita akan tengok impulse in one direction. Dan again, ketika hyperpolarization, the keyword is that K plus efflux. Okay? Keluarnya potassium daripada membrane melalui voltage gated potassium channel. Only after dia dah tutup at one point dekat sinilah baru the voltage gated potassium channel tutup, barulah potassium dah akan stop keluar daripada membrane. Okay? Dan dia akan restore balik kepada resting membrane potential hasil daripada the sodium potassium pump. Dan ini adalah gambar rajah yang kalau saya boleh tunjukkan. Okay, this one you can read it on your own. Yang ni saya compile daripada gambar buku teks. So you all boleh baca balik, sama sahaja bendanya yang saya explain tadi. Kalau you all tak faham, you boleh tengok, you can go through. Ini adalah cycle, start daripada sini. This one nombor 2, this one nombor 2. Lepas tu yang seterusnya adalah this one nombor 3 dan this one nombor 4. Dia basically cycle. Cuma saya pisahkan supaya awak boleh baca tulisan dia ni. Okay? Dan ini adalah gambar rajah yang lebih mudah untuk difahami. Dah bagi dah satu ni adalah here resting stage di mana voltage gated sodium channel and K plus are closed. And then resting membrane is maintained by ungated channel. Bila dia kata ungated channel, itu adalah non-voltage gated channel, iaitu kita ada 3, sodium channel, kita ada potassium channel dan juga sodium potassium pump. Okey, itu adalah ungated channel. Dia adalah pore. Okey, dia memang macam pore. Okey, dia tidak ada penutup. Yang ada penutup ini adalah voltage gated sahaja. Okey. Dan again, if stimulus a stimulus akan open some of the voltage gated sodium channel. If threshold is reached and action potential is triggered, now dia akan menyebabkan lagi banyak. Bila kata action potential, more voltage gated sodium channel akan open, cause more sodium akan masuk. Now dia akan, the interior of the cell means that the inner membrane, the inner part of the membrane akan become more positive. Bila dia become more positive, dia akan menyebabkan voltage gated potassium channel akan open. Bila voltage gated potassium channel akan open and this voltage gated sodium channel akan tertutup instead, what happens is that potassium akan keluar daripada the inside membrane, menyebabkan now the membrane become more negative, sampailah kita akan dapat balik return to the resting state. Okay? Alright?